Hello, my name is Joel Marbun, and my NPM is 21010300064. And this video for my examination about interpersonal speak. There are three topics that I want to explain to you. For the first is what is communicative competence and actional competence. The second is what is the language function that occurs in interpersonal speaking. And the last is what is the barriers to effective interpersonal communication and how to overcome it. What is communicative competence and actional competence? Communicative competence is the ability to communicate effectively. Competence itself has an understanding of a person's ability, which is to include skills, knowledge, and attitude in carrying out certain activities or job in accordance with predetermined standards. An example of communicative competence is when a job applicant is being interviewed and the job applicant can make sure that he or she is worthy of the job. So, communicative competence ini adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif. Kemampuan ini bisa berupa skill, pengetahuan, ataupun sikap dalam berbicara. Nah, contoh dari communicative competence ini ketika seorang pelamar pekerjaan sedang diinterview dan hasil dari interview tersebut pelamar pekerjaan tersebut dapat membuat meyakinkan bahwa dia sangat layak untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Yang kedua ada actional competence. Actional competence is a person's ability and strength to act or perform an action, or it can be said that someone courage to take action. Actional competence adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sebuah aksi ataupun tindakan. Ya, aksi tersebut dapat terjadi ketika seseorang memberikan petunjuk atau memberikan arahan untuk membuat sebuah tindakan. Contoh, Joel, can you wash the dishes? Sure, Mom, I will. Thank you, dear. Okay, Mom. This is the example of actional competence. And then, what is the language function that occurs in interpersonal speaking? The first is a sender composes the message in his mind. In composing the message, he may take into account such a thing as the reason for the message, such as to persuade or inform. This involves encoding, which is transferring of your mental thoughts for the message into words. Yang pertama, language function-nya itu adalah si sender yang ingin menyampaikan sebuah pesan ataupun pertanyaan, pernyataan, ataupun yang lainnya kepada si receiver. Yang kedua, itu selection of the channel of communication. Channels include speaking, writing, video transmission, audio transmission, electronic transmission, through an email, text, or instant message, or even nonverbal communication through body language and signals. Oke. Yang kedua ini adalah memilih dengan cara apakah dia berkomunikasi. Komunikasi ini bisa berupa berbicara, tulisan, berupa virtual meeting, melalui email, melalui WhatsApp, or the others channel. Yang ketiga ada the next stage of the communication is when the receiver of the message process the information into understanding. Yang ketiga itu adalah proses dari si receiver untuk mengerti apa informasi yang disampaikan. Yang keempat, actional step.
is feedback, which is a message sent from the receiver to the sender in response the original message. Jadi si receiver itu memberikan feedback, bisa berupa jawaban, balasan kepada si sender terhadap pesan yang disampaikan kepada si receiver tersebut. Yang kemudian di sini ada the example of interpersonal speaking. A teacher who explains the materials using a Zoom meeting, then asks a few questions, and then the students are able to answer well what the teacher asked. The sender is a teacher who explains the material. The next step is selection of the channel of communication. Nah, the channel is using a Zoom meeting, and then is the receiver process information into understanding, so terjadilah feedback. Setelah para siswa itu mengerti, adalah feedback yang diberikan kepada gurunya dengan answer well what the teacher asked. So this is the example of interpersonal speaking. And then, what is the barriers to effective interpersonal communication and how to overcome it? The first is sentiment. At times, when people communicate an idea, the receiver can feel how the sender perceives the subject matter. Very often, messages are construed differently by different people. Intense emotions are most likely to overwhelm to effective communication because ideas or message can be misinterpreted. Therefore, avoid communicating about something because when people are emotional, they can think rationally. In bahasa, sentiments is maybe we say emosi, ya. Pada saat orang emosi, mereka tidak dapat berpikir secara rasional. Jadi, ketika kamu ingin menyampaikan atau membahas sesuatu hal, jangan kepada orang yang sedang sentiments atau emosi. Karena ketika kamu berbicara kepada orang yang emosi, mereka tidak akan dapat berpikir secara rationally. Yang kedua, filtering. The sender manipulates information to the listener so that the listener likes the information. Yang kedua ini maksudnya si sender menyaring atau memanipulasi informasi menjadi lebih disukai pendengar. Nah, contoh, ada sebuah perlombaan. Jadi si sender ini ingin mengajak si listener untuk mengikuti lomba tersebut. Tetapi si sender ini terlebih dahulu memanipulate information, membuat informasi tersebut menjadi lebih disukai dengan mungkin menyampaikan apa keuntungan dari mengikuti lomba tersebut. Yang ketiga ada message full of information. When you provide too much information, will make the listener confused and difficult to understand the message you convey. So if you want to say something, the message must be precise and not long-winded. Ketika kamu menyampaikan informasi yang banyak, akan membuat pendengar bingung dan sulit untuk mengerti apa yang kamu sampaikan. Jadi, buatlah informasi tersebut singkat dan tepat. Okay. The fourth is defense. Defensiveness usually consists of attacking what the sender taught you, such as making sarcastic comments, questioning their motives, or overjudging the topic. For example, when in a debate presentation, I have a strong opinion about a certain material, and then my friend comments, and then my reaction to defend my opinion that what I said is true. Jadi defense ini merupakan sebuah pertahanan atau menyatakan bahwa
pendapat yang saya berikan itu benar. Ya, apalagi di dalam presentasi debat itu sering adanya defense. Ya, ini merupakan sebuah penghambat untuk terjadinya interpersonal communication. Jadi ini harus memang benar-benar dihindari. Yang kelima, adanya cultural differences. Our culture can also be a barrier to interpersonal communication. When two people with different cultures communicate with each other, it will cause different perception. Cultural differences in bahasa, we say perbedaan kebudayaan. Kebudayaan kita juga dapat menjadi hambatan atau penghalang untuk terjadinya interpersonal komunikasi. Ketika dua orang dengan berbeda kebudayaan saling berkomunikasi, itu pasti ada sedikit ya mungkin perbedaan persepsi. Jadi cultural differences ini dapat menjadi penghalang atau penghambat dalam terjadinya interpersonal communication. Yang keenam, dialect. Not all and various kinds understand each other's argument or jargon words. Therefore, being arrogant is best avoided when talking to someone not known personally or in someone organization. Dialek ini bisa dibilang sebagai jargon ya. Tidak semua orang mengerti atau paham apa pendapat atau jargon ya, kata-kata jargon yang kamu berikan. Jadi jangan sok-sok jago ya. Jangan sok jago ketika berbicara kepada seseorang ataupun dalam berbicara dalam kelompok. And then, overcoming the barriers of effective interpersonal communication. The first is simplify language. By structuring your language to clear, uncomplicated sentence, the receiver would be able to effortlessly understand what the sender is saying. Jadi, sederhanakan bahasamu, sederhanakan kata-katamu sehingga pesan yang kamu sampaikan benar-benar clear, benar-benar dapat dimengerti oleh listener. The next is control emotions. Concerns emotions at the time of discussing a certain sensitive issue. Articulating a natural manner allows mutual understanding to take place and for both sender and receiver to communicate. To communicate rationally. And next is listen ardently. Often, when the sender says something, the receiver normally hears but not listens. Place yourself in the sender's position and try to comprehend exactly what they are trying to convey to you. The receiver is trying to comprehend fully what the sender is trying to say. So putting the receiver in the sender's point of view makes understanding much easier. So, dengarkan dengan seksama. Biasanya dengan mendengarkan secara seksama itu dapat membuat pendapat atau pandangan dari si sender dapat lebih mudah dimengerti. Jadi harus benar-benar didengarkan dengan baik. Yang terakhir is use feedback. This is done by the sender. It's a simple confirmation by using closed and questions
such as, did you understand what I have just said? Or is what I said clear to you? Or using an open-ended question to have the receiver recapitulate the message. This results in the sender knowing that the receiver has completely recognized what is being communicated. Jadi, gunakanlah feedback. Feedback ini merupakan tanggapan, ya, balasan terhadap pesan yang disampaikan oleh si sender. Ya, si sender bisa memberikan pertanyaan seperti, apakah kau mengerti apa yang baru aku katakan? Atau apakah itu sudah jelas untukmu? Ya, untuk mengetahui bahwa si receiver itu mengerti, benar-benar mengerti apa yang disampaikan dan apa yang kita komunikasikan. So, that's all from me. If I have a mistake, I'm sorry. Thank you so much.